By the morning, the sky opened up. Without sitting around after a cold and wet night, we quickly gathered our things, and by noon were on the pass. Below, the cherished Lerna Valley that we were so eager to reach, and for the sake of which we had arranged this whole escapade, was waiting for us. Here, in the highlands, it collects its waters and rushes to the distant ocean across the whole of Siberia. Two hours later, having twisted our way through thickets of dwarf cedar trees, we were already unpacking our things and settling into our home, a small winter cabin with a small window that picturesquely hid under the crowns of spreading green giants. Here, in the upper reaches of the river Lerna, an old cedar forest grows, which has never known a fire or heard the roar of loggers' chainsaws. In fact, there are very few such places in Siberia. They are unique in their own way, because cedars do not tolerate forest fires, even ground fires, and they die. Due to the local microclimate, it often rains here. There are many boggy areas, and few people ever come. That's why the forest in these places does not know fires, and has been preserved in its pristine form. We immediately released the horses and set about arranging our life. Gennady stayed for a few days to help us and show us around. The first thing we did was stock up on firewood. In the highlands here, it is already frosty at night. Willow and birch bushes are bright indicators of autumn. They immediately turn red and yellow, signalling, like a traffic light, that winter is approaching. Here in Siberia and in the taiga, people's whole lives depend on firewood. Judging by Gennady, he is clearly a professional at chopping firewood. But, no matter how pro you are, without a decent meal, no work will be done. Lunchtime is a sacred time in the taiga. Свеженький укропчик кидаем в супчик, и у нас получается легкий супчик интеллигента. Супчик молодого интеллигента, вот так называемый. А почему молодого интеллигента? Потому что с куриных кубиков. Пожилой интеллигент уже ест мясо, а это у нас сало. На улице идет дождь, делать здесь нам, вернее на улице делать нечего, и мы вот нарезаем кусочек сала. Я уже готовлю такой вот кусочек сала окровавленным пальцем, но я ним ничего не трогаю, все интеллигентно. Вот так мешаем в укропчике, это все будет. Ах ты! Так, это что-то сильный огонь, яркий такой. Где? Поскольку мы находимся в кедровых местах и достаем кедровое. Без этого, ну, здесь работать нельзя. Все вот уже готово для кедровочки. Вот все будет. Very few people visit this winter cabin, and it has fallen into some disrepair. There are holes between the logs, the roof is leaking, the stove is rusty, and there is no normal table or bench. We quickly fix the shortcomings and prepare the winter quarters for cold weather. No one knows how long our stay in this fantastic corner of Siberia will last. A caring owner should always have a porch and a pebbled area at the entrance to the winter cabin. Although there is no floor in the cabin, and it is not a big thing to bring in dirt, you don't want to slop around at the entrance. While the old-timers were lugging stones from the river, the skilled craftsmen were busy with small household items and the arrangement of the main structure of the winter quarters, without which life is impossible.
Это изобретение нашего эстонского друга Риха Койтовича. Чем-то напоминает изгибы. Плавные эти изгибы, просто приятно трогать лиственницу. А может быть это и кедр. Лиственница. Вот. Насколько приятное дерево. Вот этой палочке всего лишь 30 лет навсего. Вот можно посчитать. Пожалуйста, заходите. А до этого вот ручки внутри. А это вот дизайн. Приехал наш друг из Эстонии. Ну и ручку сделал. А допереть до того, чтобы вот эту фигню прибить, ему ума еще не хватило, блин. Поэтому он очень высокие энергии, материи, то есть вот изготовляет, а самые простые он не замечает. Вот она. Но он сейчас исправит. Но все равно 5. А какой сортир он сделал, если бы вы видели? Это вообще улет. Вот сейчас он всходит вам и покажет, какое изобретение под елкой. Все, заканчивайте. Чтобы вы не думали, что мы какие-то быки и не знаем, как беречь природу, я вас приглашаю на новый туалет. Для тех, кто... Понятно, в разных языках. Тут кто-то начал зачинить WC, water closet. Но это мы переделали. Пойдем дальше. Пропустили. Сзади духовой оркестр. Он реально. А, он реально идет. Но мы сейчас станем свидетелями величайшего события. Как видите, туалет построен достаточно на приличном расстоянии, он наша изба. Там хреновая погода, но вот мы идем. А где туалет-то? Не видно стен. Ох ты, биться сердце перестало. Это что, ель? Опа-на, крыша. Блин! И демонстрируем. Показываю. Тарам. Начинайте. А может быть это для книги? Мы не будем вам показывать содержимое этого ящика. Первоначально дизайн был такой, я не знаю, кто-то тут ворвался. Смотрите, такой сортир это впервые на Лене. Вот так это было. Вот так я сюда хотел вырезать змею. Ага. Он хотел медведя отгонять. After feats of labour, you need a shower. There is no bath here. As we can, we sort things out. We washed in the same way in winter. You soap up in the cabin, run out, and quickly douse yourself in water, and back to the heated cabin. Interestingly, no matter how much you get wet or freeze, you don't fall ill here. Maybe the air is really healing and there are no harmful bacilli. Cedar is considered the best tree for making ecologically friendly housing. They say that bread does not grow mouldy and is kept fresh for a long time in a bread bin made of cedar. We came to these places to film the most audacious looting of Siberia. It is incredibly difficult to shoot a real criminal crime, but we want to simplify our task. And for this, we need to organise an observation post and arrange a fake cache, a sort of sham. For an impromptu cache, you need cedar cones, and you need a long stick to get them from tall trees. The cones hold onto the branches tightly. The time has not yet come for full ripeness, so collecting is not so speedy. It's hard to find a cone in the thick grass, but not for the other fellow involved in this villainy. The deft chipmunk is right here. While we beat the cones down, it's already actively gutting them. The resin doesn't even stick to its teeth, and its fur doesn't get glued together, while we had to wash our hands with gasoline to get the gum off.
The cones collected, we take a shovel, a rope, some hellish mixture, which has to be carried carefully, and move away from the cabin to look for a fake hiding place. Вместо того, чтобы дома сидеть, пить кофе, мы ищем место для привады. И скоро будем развешивать бутылки с адской смесью. Яйца маринованные называется. Ну вы увидите, они уже и так пахнут. Cedar nuts, or, more exactly, nuts of the Siberian pine, are loved by many inhabitants of the taiga. Siberian pine is a kind of breadfruit of Siberia. The well-being of all taiga inhabitants, including humans, depends on its yield. Winter in Siberia is long and harsh. You need to stock up, otherwise you will not survive. The main procurers of nuts in the taiga are spotted nutcrackers and chipmunks. Over a season, each of them stacks away kilograms of nuts in their pantries. Тут, Василий, без всяких скоб залезешь. In nature, as in human society, there are hard workers and spongers. If there are pantries, someone has to rob them. Who's the thief? Of course, the master of the forest is the bear. Who else could it be? It's big. Go and argue with him. It won't climb a tree itself, and it loves nuts more than anyone else. But don't look askance at the bear. It turns out that the cedar workers are just as thieving and crafty, and at any opportunity they steal from one another. So, we are looking for a suitable place where we can bury the cones in the ground, set up a camera, and wait for a bear so we can shoot him for robbery. How will the bear find our cache? Very simple. We brought with us bottles filled with rotten eggs. We will hang them on a tree right above the cache and wait, inhaling the sweet aroma of borjomi. Everything seems simple. Let's take a look at the plan. We set up an observation platform on the opposite tree, where a bear could not climb. Ух, ё-моё, уже пошла. Ты чё? Надо зажигалкой греть было ей. Чуть-чуть там на кусты побрызгать на землю. Короткая задумка, она сразу не продумана. Это была. Нет, зажигалкой же мы хотели, Ген. Нагреть и давить. Tomorrow, Gennady will leave, leaving us alone. We are preparing a festive table and a pie with berries. I always take dry yeast with me, which is indispensable for baking and fresh bread. We said goodbye to Gennady and Riho. They went off to Buriolka. It became quiet and sad in the cabin. Now I recall, with nostalgia, the days when in the evenings we stayed with Gennady in the winter cabin and listened to his taiga stories.
If I had known then that these moments would never be repeated, I would have filmed all his stories on camera. Gienna is no longer with us. He passed away. It all happened at home. He had been unloading hay and lay down to rest. His heart ceased beating. Some time has passed since then, but for some reason in my soul there is a feeling that Gennady is walking somewhere in the taiga and will soon return. Если у тебя есть что-то на душе, что-нибудь еще не высказанное, то я все задавал все вопросы, но... Так что на душе, вот это вот человек вмешивается везде, старается в природу. Даже законы, эти хорошие законы выпускает. Они по большей части не действуют. Все сейчас взялись рьяно охранять природу. Но до того рьяно, что своим этим большим желанием они, не видя этого, вред наносят природе. То есть там начинает регулировать численность какого-то, вот этого волка возьмем, начинает регулировать. Там большая численность развилась его, стрельба началась по волку, преследование. А это может быть даже временное явление. Волк, там зверь ушел, может многоснежие быть в тайге. Зверь вышел от снега, и волк с ним вышел сюда в тайге. Надо уничтожать хищников, которые только человеку, скажем, не прямую угрозу приносят, если уж на то пошло. А вот, скажем, регулировать численность в тайге, там, кого-то, чего-то, выпускать, скажем, вот эти вот необдуманное делать разведение какого-то, как неизвестно, как он поведет, тоже вот норку, скажем, выпустили. Она повела себя так, здесь-то некоторые виды, он налим исчез. Я считаю, это только вина этой норки, ее работа. С ее приходом ее численность стала понижаться. Это был у нас не промысловый вид вообще налима, вот в верховьях Лена. И его за рыбу не считали. А с ее приходом он стал этот вид исчезать. Стала очень сокращаться численность утиных. Она все эти по озеркам, все кладки утиные уничтожает, все собирает. Маленькие птенцы рябчиков, если они поблизости от водоема, где-то выводок рябчиков, это будет уничтожено, и тоже такая кровожадная кошечка. Сама, в свою очередь, плодливая, численность ее велика. Вот. Ее бы нежелательно, вот этот человек вот решил вот ее запустить сюда, в нашу тайгу. Тем самым внес какое-то нарушение в пищевую цепь. Так что всякие какие-то там урегулирования с целью охраны природы, они должны очень продуманы, даже каким-то экспериментально сначала проводить где-то, а потом уж внедрять что-то. Если он выпустил, скажем, какого-то там зверя в тайгу, или это не значит, что он внес лепту в охрану какой-то природы или в развитие. Может он даже получаться так, что он хуже сделает человека. Но главное, это просьба, это не вмешиваться в жизнь природы. Меньше вмешательств. Такая вот просьба ко всем это. Прежде чем в тайгу вступить, надо знать кое-что, изучить, чтобы не нарушить баланс природы. While our scent near the hiding place faded and the hellish mixture lured a bear, we wandered around the area, studied it, and decided to apply the following shooting tactics. There is no point in sitting at one point together. You have to separate. We have two cameras. Arvo would sit in a tree and watch over the bear, while I climb the slope and watch the valley. You can always see better from a height. We have radios, thermos in our backpacks, ready for the whole day at our posts. I was in a better position than Arvo.
Despite the fact that the wind was constantly blowing on the open slope, I could lie down, walk, or squat, and stretch my bones. You can't sit in one place for a long time, after all. I did exercises and pumped my blood around so as not to freeze. It was warmer and more windless in the valley, but sitting for hours in a tree and waiting for the arrival of a bear was no fun. Day after day, Arvo had a poor time on the tree, while a real thriller was unfolding on my slope. I only had time to run with the camera and shoot. At first, I didn't understand why it was that nutcrackers were fluttering from side to side and collecting something on the ground. When I looked closely, I realized what was happening. The birds were bringing nuts and stuffing them into a store. So, this is how they make their hiding places, which later, if they find them, they will eat in the spring. Why do nutcrackers hide their nuts here in the open? It's very simple. In winter, little snow accumulates here. It is blown away by the wind. And in the spring, the southern slope warms up faster. The snow melts quickly, and here they are, the nuts. Take them and eat them. Very wise. But not all supplies will be found. It turns out that nutcrackers have a bad memory, and their pantries are not under lock and key. Кедровки делают свои тайники. Вот один из таких тайников. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 орехов было спрятано здесь. И вот он пророс в прошлом году. Она их не нашла. Вот кустик растет, вот. Вон там кустик. То есть приглядеться, вон. То есть здесь много. As I continued my observations of the nutcrackers, I was surprised at their resourcefulness. Some nutcrackers, instead of flying into the valley to gather nuts, wait for another nutcracker to finish hiding its supplies. When the other flies away, the thief quickly grabs its nuts and hides them somewhere else. But don't think contentedly that if you rob your neighbour, you can get away with it. In the bushes, the mischievous plunderer of nutcracker stores is already sitting and watching. While at the bottom of the valley, law-abiding chipmunks collect and hull cones dropped by nutcrackers, the chipmunks living in dwarf Siberian pine thickets are engaged in plunder. Crafty chipmunks know that nutcrackers can punish them, and that it hurts when they hit them on the back with their beak, so they wait and watch until the nutcracker flies away. You don't have to wait long. The conveyor runs without stopping. The striped robbers quickly comb the territory and easily find the hidden nuts. Interesting. Why are they better than those nuts that hang on the branches? These nuts are dirty and buried in the ground. No one knows the answer. Gourmets have their own quirks, you know. Dwarf cedar, like the tall cedar, bears fruit and gives a good crop. The cones of the dwarf tree are smaller, but they are not so resinous and peel off easily, and the taste is indistinguishable. It seems that the saying about the forbidden fruit is being put into practice here.
In September, bad weather began to hit the valley more and more often. It became cold and uncomfortable to sit and wait for a bear, but we are stubborn. We honestly bore the hardships and deprivation at our posts. When we went to bed, it was raining, and when we woke up in the morning, it was snowing. We did not recognize our valley. Winter had come. Everything around was covered in snow. We decided to stop our observing. Not a single bear was interested in our infernal mix and fake cachet. Most likely, this year had turned out to have a poor harvest of pine cones, and the chipmunks made few stores. Perhaps the bears somehow found out and did not come to the hunt. But we still have time. Now that the snow has fallen, we can quickly track down a bear by its tracks. As soon as the snow stopped, we set off in search of clubfoot. How beautiful the taiga is in its snowy vestments, especially cedars. We walked through the forest for days and found no tracks. I can't remember now on what day we found the first tracks of a bear, and they passed very close to the winter cabin. Вот он, смотри, вот его следы. Он туда пошел. Смотри, раскопал, подстилка свежая совсем. Все орехи вытащил. Вот. Бурундук запасал себе орехов, а медведь расчистил их. Вот. Видишь. Плохо собрал добычу, но разорил все гнездо до дна. Вот он узнает, когда подстилку выгреб, значит там орехи. Вот, смотри, орехов полно тут еще. Да, поработал хорошо. А он еще одну нору раскопал. Пошли посмотрим. Большой гад был. Смотри, а тут лапа вообще отпечаталась. Тут и тут где-то 25 сантиметров. Лапа такая большая. Очень крупный. Вставился. Time is rushing by. Gennady should be coming one of these days. And the snow keeps falling and falling. It's mounting up and up. We were already beginning to worry whether we'd be able to get out of here on our own. Gienna came on time and brought the horses. It couldn't have been otherwise. Farewell to the cordon. Thanks for keeping us warm. Thanks to those who built it. Will we come back here someday? Probably not. We have a difficult passage ahead. We must be able to get through the pass. The most difficult area is where dwarf cedar grows. The snow had weighed it down, and the branches bent to the ground. It is difficult to distinguish between hard surfaces and bushes, especially in a mist. The horses skidded, the load constantly flew off. We disappeared into the woven branches of dwarf pine almost to our heads, and the snow kept falling and falling.